بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math grade 7. Today inshallah we want to continue our work of the last lesson, the volume. Today we want to revise the volume. We have extra practice. So exercise number 1. Who carried exercise number 1, please? Me, Mister. Yes, Milad. Mister. A washing machine is in the shape of a rectangular prism. What is the volume of the washing machine? Round to the nearest tenth if necessary. Great. طيب, what is the type of this figure? Rectangular prism. Rectangular prism. How to find the volume? Base times height. The area of the base times the height of the prism. Right. What is the type? What is the type of the base? Length times rectangle. Height. Rectangle. How to find the area of the rectangle? Length times height. Length Beta. Length times width. So the length will be 2.1 times 1.9 times the height of the prism will be what? 2.8. 8. So now we can calculate. We have 2.1 times 1.9 times 2.8. The answer will be 11.172 feet cubic. Feet cubic. Okay, who can read exercise number 2, please? Me. Okay, start, please. A picture frame is the shape of a rectangular prism. It is the volume of the picture frame, or to the nearest tenth if necessary. So as you see here, thank you. As you see here, you have rectangular prism. So we use the same formula to find the volume. V equal the area of the base times the height of the prism. So the base, as you see, the type of the base will be rectangle. How to find the area of the rectangle? Length times width. Length times width. So 27.9 times 5.1 times the height of the prism will be 35.6. So we can calculate now. We have 27.9 times 5.1 times 35.6. So the answer will be 5,065.520 centimeters squared. Okay, who can read exercise number 3? Mister. Me, Mister. Me. Abdullah Jabiri, yes, start. A fish tank is in the shape of rectangular prism. What is the volume of the fish tank? Round to the nearest tenth if it's necessary.
Thank you. طيب, what is the type of this prism? Rectangular prism. Great, rectangular prism. طيب, how to find the volume of this figure? B times times H. So V equal the area of the base, B capital letter, times the height of this prism. So what is the type of the base? rectangular. Times How to find the area of the rectangle? L times times width. the Great. The length will be 20 times times 10 the width will be 10 equal to 100. times the height. Times the height will be 12. Now 20 times 10, 200. 200 times 12 will be 2,400. So the answer is 204,000 square inch. Inch squared or cubic? No, cubic, sorry. Cubic. Always remember, when you find the volume measured using the cubic units. When you find the area of the surface area, you will use the square units. Okay, who can read exercise number 4, please? Mr. Me. Okay, start, please. A toolbox is in the shape of a rectangular prism. What is the volume of the toolbox? To the nearest hundredth if necessary. Tenth if necessary. Thank you. So we can use the same formula. Volume equal the area of the base times the height of the prism. And the type of the base, rectangle, so the area will be length times the width times the height of the prism so we can calculate now. 20 times 8.5 times 9.5, so the answer will be 1615 inch cubic. Now find the volume of each figure, round to the nearest tenths if necessary. As you see now, we have pyramid. Here we have prism. Here we have pyramid. What is the difference between the prism and the pyramid? Who can tell me? What, Mr.? Mr. Pyramid has a base. Mr. Pyramid has a rectangle a base like a triangle. base. But the prism, it's also a rectangle. Right. The pyramid just have one base. The pyramid just have one base. But the prism have two congruent and parallel bases. Base in the bottom here and base in the top. This is the difference between the prism and the pyramid. Yes, Mila. Mr. You said like you مستر انت بالعربي مستر انت اشرت على البيرميد تحت انت اشرت انه القاعدة هي المربع بس القاعدة هي مو المربع صح؟ لا ما عم اقول انه قاعدة مربعة، عم اقول انه بالبيرميد بيحتوي فقط على قاعدة واحدة شو ما كان نوعها سواء مربع او مستطيل او ممكن تكون مثلث. فعم نقول نحن انه الفرق بين البيرميد والبريزم، البيرميد بيكون في قاعدة واحدة فقط مثل ما احنا شايفين، اما البريزم شو بيكون في عندي قاعدتين متقابلتين، قاعدة فوق وقاعدة تحت، وشو بتكون العلاقة بيناتهم؟ متوازيتين ومتساويتين congruent and parallel.
إذا هذا الفرق بيناتهم، إنه بالبريزم في عندي قاعدتين متقابلتين يكونوا متوازيتين ومتساويتين congruent and parallel. أما بالبيرميد بيكون عندي فقط شو؟ قاعدة واحدة just one base. تمام؟ تمام مستر. طيب how to find the volume of the pyramid? We can use the formula V equal 1 over 3 multiply by the area of the base multiply by the height. Then we have here 1 over 3 and the type of the base, as you see here, we have rectangle. The area of the rectangle length times width. Type the length here will be 9 and 3 over 5. This is mixed number pair fraction. 9 times 5 will be 45 plus 3 will be 48 over 5. Times the width here 4 and 1 over 2. Number pair fraction 4 times 2 8. 8 plus 1 will be 9 over 2 times the height will be what? Will be 6 times 6. Now we can calculate here in the three fractions here, multiply the numerators then the denominators. 1 times 48 times 9 will be 432. Then multiply by 6. So the answer will be 2592. And down we have 3 times 5 times 2 will be 30. Then we can do divide here. 2592 divide by 30. So the answer will be 86.4 meter cubic. Here the same idea and here the same idea. Let us to check about the homework, then we can continue. Mansoor Ali, thank you to send your homework. مستر اللي متعطينا هوم ورك. محمد عبد العزيز, thank you. Khalfan, thank you.
سالم جمعة. Thank you. حمدان الهجري. Thank you. And أحمد الكتبي. Thank you. And Saif Salim. Thank you. منصور البيك. Thank you. منصور نايف. Thank you. ميلاد. Thank you. حمد الجابري. Thank you. أستاذ أنا مستر عبد الله جابري. مستر أنا حليت الواجب لكن ما خلاني أرسل أمس، فأرسلت لك اليوم. شوف أستاذ. أوكي أستاذ دكتور محمد حتى أنا حليت الواجب ترى. لكن مستر ما خلاني أرسله، صار معايا شبكة الإنترنت قطعت، فما خلاني حتى اليوم أرسل إلا الحين، فأرسلت المستر. محمد عمر. Thank you. نزاع. Thank you. welcome sir. بدي الله يرضى عليكم في وقت للحصة نتقيد بالحصة، مو كل واحد شايفين لحد الآن أنا اليوم استقصدت إنه ما أسمح لمين مكان يفوت لشوف كل واحد إمتى عم يدخل. طب هلا اللي دخل هلا الساعة 12 و5 دقائق. يا ابني الله يرضى عليك الحصة تبدأ الحصة الساعة 11 و35. ليش للساعة 12 و5 دقائق؟ نصف ساعة راح. يا ريت نلتزم بزمن الحصة الله يرضى عليكم. هالمرة راح أسامح، مرة ثانية بعد 5 دقائق من مضي الحصة ما عاد حدا يدخل على الحصة. لذلك الكل يلتزم بزمن الحصة. دويس. Thank you. فلاح الكعبي. Thank you. محمد عمار. Thank you. ايه عبد الله الجابري شو كنت عم تقول لي عيد ما فهمت عليك. ليك كم ارسل عبد الله. اوكي عبد الله الجابري. ليش أستاذ أمس ما خلاني أرسل جلس يعلق البرنامج، وحاولت اليوم الصبح أرسله ما طاع، فأرسلته الحين. تمام. اذا عبد الله الجابري مشكور. وسلطان الظاهري ايضا مشكور، حياكم الله ويعطيكم العافيه.
طيب معناتها اللي أرسل اليوم هن منصور علي، محمد عبد العزيز، خلفان، سالم جمعة، حمدان الهجري، أحمد الكتبي، سيف، منصور البيك، منصور نايف، ميلاد، حمد، محمد عمر، هزاع، دويس، وفلاح، ومحمد عمار، وعبد الله الجابري، وسلطان فقط. تمام؟ إذا هدول فقط اللي أرسلوا راح يتم إضافة علامتين، أما الباقي اللي ما أرسل راح نخصم علامتين. طيب نرجع بنتابع. أستاذ اليوم بيعطينا واجب؟ هلا اليوم ما عندنا واجب لأنه ما أخذنا درس جديد، بعدنا في الدرس القديم اللي هو الفوليوم. طيب number 6 و number 7 the same idea of number 5. هلا number 8 we have prism. Number 5 and 6 and 7 we have pyramid. So number 8, how to find the volume? Use the formula area of the base multiplied by the height of the prism. Area of the base will be here rectangle, so length times width 8 times 2 will be 16 times the height as you see here will be 3.6 times 3.6. Now we can calculate. We have 16 times 3.6, so the answer will be 57.6 yard cubic. Number 9, pyramid. We use the formula V equal 1 over 3 multiply the area of the base multiply of the height of the pyramid. 1 over 3 multiply by the base, as you see here we have square, so the area will be the side times the side. 3.5 times 3.5 will be 12.25 times the height of the pyramid will be 7. So now we can calculate 1 times 12.25 times 7 divide by 3. So the answer will be 28.58 meter cubic. Number 10, the same idea of number 9. Number 11, also here we have pyramid, but the base will be triangle. So this is triangular pyramid. So we use the formula V equal 1 over 3 multiplied by the base, the area of the base, multiplied by the height of the pyramid. So here we have 1 over 3, and as you see the base will be triangle. The area of the triangle will be 1 over 2 multiplied by the base of the triangle will be 2.7 times the height of the triangle. The height of the triangle will be 3.9 times the height of the pyramid. The height of the pyramid will be 5.3.
And here 1 over 2 times 1 over 3 times 1 over 2 will be 1 over 6 times, here we have 2.7 times 3.9 times 5.3. The answer will be 55.809 centimeters squared. Cubic, centimeter cubic, sorry. And here number 12, the same idea. We have a triangular pyramid, V equal 1 over 3 multiplied by the area of the base multiplied by the height of the prism. So we have here 1 over 3. The area of the base, the area of the triangle, so multiply by 1 over 2 times the base of the triangle will be 4 times 4 times the height will be 8.7, then times the height of the pyramid, the height of the pyramid will be 7.4. So 1 over 3 times 1 over 2 will be 1 over 6 times, here we have 4 times 8.7 times 7.4. So the answer will be 257.52 times 1 divided by 6. So the answer will be 42.92 yard cubic. طيب. Who can read exercise number 13, please? Hey, Mister. Yes, Bilal. An octagonal prism has a height of 5 and 4 over 5 inches and a volume of about 71.34 cubic inches. What is the area of the base of the prism? Thank you, Milad. And here, as you see, we have the volume and we have the height, and we want to find the area of the base. So start from the formula, and here, as you see, we have prism, not pyramid. Here we have prism. So the formula V equal the area of the base times the height of the prism. Substitution here, we have the volume will be we have the volume will be 71.34. 71.34. And here missing value, this is the variable. And we know the height will be 5 and 4 and 5. In prepared fraction, 5 times 5, 25. 25 plus 4 will be 29 over 5. We can divide here 29 divided by 5. The answer will be 5.8. 5.8. Then, as you see here, we have equation. To solve this equation, divide the two sides by the coefficient. Divide here by 5.8 and divide here by 5.8. So 5.8 divided by 5.8 will be 1. Remains here V, the area of the base, equal 71.34 divided by 5.8. So the answer will be 12.8.
inch cubic. طيب. Who can read exercise number 14 please? في مستر. Mr. Yes. I will read it. Muhammad Ammar. Okay, Muhammad Ammar. Okay, 40. The area of the base of a pentagonal prism is 30.4 square centimeters, and the volume is 93.8 cubic centimeters. What is the height of the prism? Thank you. So we have the volume and we have the area of the base and we want to find the height. So, and the figure will be a prism. So start from the formula. V equal the area of the base times the height. Now V volume equal 93.8. The area of the base will be 13.4. And here we have missing value. This is the variable. To solve this equation, divide the two sides by the coefficient. (3.14) divided by 3.14 will be 1 remains h, the height of the prism, equal now 93.8 divided by 13.4. So the answer will be 7 cubic centimeter. طيب لحظة شوي شباب. السلام عليكم. الله يسعد لي الصباح. 100 أهلا وسهلا ومرحبا. لا في الحصة والله أمرني. إيه الله يعافيك. إيه 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 على عيني. حاضرين على عيني. حاضرين. إذا بحب يرسل لي الرابط أنا بظبط له الأمور، وبحب نعطيه الإجابات جاهزين. إيه. السلام عليكم. كيف الحال؟ حياك الله. كيف الحال؟ والله الحمد لله الله يبارك فيك. خلص ولا يهمك، وإذا بتحب تبعث لي الرابط كمان أنا بقوم بالمهمة كاملة. شو بدك؟ حاضرين. إيه خلص شو بدك؟ حاضرين على عين. تمام. أبشر على راسي. حاضرين. حياك إن شاء الله على عين. الله يحييك ولا يهمك. يا ميت أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. يا مرحبا. طيب سامحونا شباب، خلينا ناخذ الاتندنس. في حدا له سؤال؟ لا أستاذ أستاذ كله كل شيء مفهوم. كله مفهوم أكيد؟ طيب خلينا ناخذ الاتندنس بعدين. بسم الله. طيب اليوم شو اليوم؟ 6 6 6 6 7 7 a 7 a. أحمد سالم.
أحمد سالم. absent. طيب حمد سعيد. موجود مستر. مع السلامة وشكرا على الحصة. حياك الله. حمدان علي الهجري. نعم أستاذ موجود. حمدان العامري. موجود أستاذ. زايد. نعم أستاذ. سالم هداف. سالم هداف. عبد الله مانع. موجود أستاذ. علي حمد. علي حمد. موجود. عيسى. علي حمد موجود. إيه موجود أستاذ. عيسى. عيسى. فلاح. موجود أستاذ. منصور أحمد. مستر نطلع. اللي طلع اسمه يطلع. منصور أحمد. منصور أحمد. منصور أحمد. منصور راشد. صار موجود. منصور نايف. أستاذ موجود. أستاذ موجود. ميلاد. موجود مستر. زاع. موجود مستر. خلفان. خلفان. موجود. خليفة. خليفة. دويس. دويس. سالم جمعة. نعم أستاذ موجود. سلطان. نعم أستاذ موجود. سيف. نعم أستاذ موجود. عبد الله الجابري. موجود أستاذ. عبد الله يلا التميمي. مستر مع السلامة. مع السلامة. عبد الله التميمي. مع السلامة أستاذ. مع السلامة حياكم الله. فارس. فارس. محمد سالم الراجدي. محمد عبد العزيز. محمد عبد نعم العزيز. أستاذ. نعم أستاذ. محمد عمار. نعم أستاذ موجود. محمد عمر. موجود. منصور علي. موجود أستاذ. السلام أستاذ. منصور محمد. منصور محمد. موسى. موجود أستاذ. موجود. Okay, this is our period today. السلامة. Thank you for your listening. Have a nice day. See you tomorrow إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank